Good morning everyone, how are you doing today? Welcome to a new video and I'm Jose from 7-3 and I'm gonna bring today's devotion. Now before we start our devotion, let us pray together. Dear Lord, thank you for this wonderful morning, this wonderful day that we can together even though some prayers and we to start our devotion. Please bless us so we can today's Bible verse and devotion us so we can follow you, my Lord, our Lord. In Jesus' name we pray, amen. Okay, everyone, let's open up our Bibles to 1 Samuel 17 verse 11 until 27. Okay, so are you guys ready? Okay, let's read 3, 2, 1. Ketika Saul dan orang-orang melihat tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Daud adalah anak Isai orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki, dan pada zaman pemerintahan Saul, Isai sudah tua sekali. 3 anak Isai yang tertua telah pergi berperang mengikuti Saul, yang sulung bernama Eliab, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Syama. Daud adalah anak bungsu. Pada waktu ketiga abangnya yang tertua itu sedang berperang mengikuti Saul. Daud sering meninggalkan Saul dan pulang ke Bethlehem untuk menyembahkan domba ayahnya. Selama 40 hari, setiap pagi dan petang Goleb mendekati barisan orang Israel dan memotong mereka. Pada suatu hari, Isai berkata kepada Daud, ambillah 10 kg kambing panggang dan 10 roti ini, dan bawalah kepada abang-abangmu di perkemahan tentara. Bawalah juga 10 buah keju ini untuk komandan pasukan. Tanyakanlah bagaimana keadaan abangmu, dan bawalah bukti untukku bahwa engkau telah bertemu dengan mereka dan mereka dalam keadaan selamat. Mereka ada di lembah Ela bersama Raja Saul, dan semua orang Israel sedang bertempur melawan orang Filistin. Keesokan harinya pagi-pagi, Daud bangun lalu berkemas. Dombanya dititipkannya kepada seorang penjaga. Kemudian ia mengambil bawaannya lalu berangkat. Sesuai dengan perintah ayahnya, ia sampai ke perkemahan pada waktu orang Israel berangkat ke medan pertempuran sambil memekikkan sorak perang. Tentara Filistin dan tentara Israel saling berhadapan dan bersiap-siap untuk bertempur. Lalu Daud menitipkan bawaannya itu kepada penjaga perlengkapan tentara dan lari ke medan perang untuk menemui abang-abangnya. Tetapi ketika ia sedang berbicara dengan mereka, Goliat laju ke depan dan menantang orang Israel seperti yang biasa dilakukannya. Daud pun mendengar kata-kata tantangan itu. Segera setelah orang Israel melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Lihatlah dia, kata mereka sesamanya. Dengarkanlah kata-kata tantangannya. Saul raja kita telah berjanji bahwa siapa saja yang membunuh Goliat akan diberikan hadiah yang besar. Raja juga akan mengawinkan orang itu dengan putrinya, dan keluarga ayah orang itu akan dibebaskan dari pajak. Lalu Daud berkata, berani benar orang Filistin si kafir itu menentang tentara Allah yang hidup. Kemudian ia bertanya kepada seorang prajurit, apakah yang akan diberikan kepada orang yang bisa membunuh orang Filistin itu dan menghapus penghinaan dari Israel. Rakyat memberitahukan kepadanya apa yang telah dijanjikan raja. Okay, so that's today's Bible verse, everyone. If you want to read it again, go ahead. Okay, so what did we just read? Yeah, oh my bad, everyone. Okay, so on top of these are the main parts from today's Bible verse, and this one 17 verse 12 is the main part in today's Bible verse. Okay?
the Christ-centered message, you could say. And here's some other stuff like what happened, who some into their story, and where they would happen. Nah, Daud dan kakak-kakaknya besok untuk pergi ke lembah Allah. Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba-domba ayahnya yang berada di Bethlehem. Seorang Filistin mendekati pagi dan petang hari. Beberapa hari setelah lewat dan Daud meninggalkan domba ayahnya kepada seorang penjaga. Daud dan kakak-kakaknya telah berbaris di lembah Allah, dan tampillah Goliat di depan Daud dan kakak-kakaknya. Okay, so here's the 3 PJT. The first P, menghindarkan, is to not in some moments try not to escape from problems that you are facing, but not all the time. Second P, mengalahkan musuh. By the means of mengalahkan musuh is not kill them physically, but kill them in spiritual form. Okay. And third P, don't ever mencerminkan is like you're showing off that you have more talent than the people you're talking to. So don't ever do that. That's gonna make you a worse person, you know. And J is dia akan dianugerahi. By dia is mostly related to Jesus or our Savior. Jesus or Savior or God, but the dia can also be anyone who beat Goliath in today's Bible verse. And the last T, become one team, like we follow Jesus. So yeah, we being together, being nice with each other, and becoming one team to follow God. Okay, seperti Allah telah memperingati kita semua untuk beranilah dan jangan meremehkan orang lain. Yeah, this is my quote for today, and this quote is obviously from God. I hope we can all follow this together in my very perfect. And now I'm going to think about it some more. You may remember learning in week 54 that Israel originally wanted a king so he could fight their battles for them in 1 Samuel 8 verse 19 until 20. But here in our story, King Saul is just afraid to confront Goliath as the rest of the men. Now that God's spirit was removed from Saul, instead of fighting Goliath or leading the battle against the Philistines, he is back at his camp helpless to do anything. But when David heard Goliath defy the army of Israel, he became angry and spoke against the giant. Talk about my favorite part. These are 4 questions and the answers are in today's Bible verse. You can all try and answer these questions in the comments down below. So comment down your answers. These 4 answers of course the answers are in today's Bible verse, just like the one I said a few seconds ago. Okay, ask God to help you trust Him like David did. Okay, here's our daily prayer, and everyone, let's be one in a prayer. Dear God, thank you for this devotion time. We could listen to your words and from the Bible, and please bless us so we can all believe in you, follow you in your words and life, just like how David believed in you while fighting Goliath. Also, please bless all of us so we could have a healthy life and always always trying to follow you in our daily lives. In Jesus' name we pray. Amen. Please, everyone, thank you for listening to this devotion. I'm Isaiah from 7:3.
I hope you can learn a lot of stuff in today's devotion. And thank you everyone. Have a good day.